AM 19. July 1973 Jing Ein Man Zoom set Vaughn Enter the Dragon. Er Jing Nie wieder Weg. Er kam nicht auf dies Weiss. Sein Name war Raymond Chow. Nicht der Produzent. Der Ander ist ein Stuntman. Ein Kämpfer. Ein Mann hat 15 Jahr damit verbracht, sich selbst zu überzeugen. Glot, Bruce Lee sei ein Mythos. Dacht, Bruce Lee sei ein Produkt der Werbung. Es war eine Illusion, die gut gemacht war. Diese Illusion wurden westlich Zuschauer verkauft, die es nicht besser wissen. Hat unrecht. Aber als das Verstand, war es zu spät. Raymond verschwand nicht so, wie Louis Capra verschwand. Es gibt keinen Verdikter. Es gibt keinen Schrottplatz. Es gibt keinen Metalwürfel, wie ein Mann war. Was ist mit Raymond Chow passiert? Hongkong war im Sommer 1973 ruhiger als das. Dauerhaftiger. Es gibt ein Ende, das nicht in den Nachrichten steht. Die Menschen, die es gesehen haben, reden nicht darüber. Die Leute, die Produktion gemacht haben, wollen es geheim halten. Sie haben gut grand dafür. Das ist, was der Film dir nicht gezeigt hat. Das ist der Grund, warum die Kameras ausgestellt wurden. Dies ist die Geschichte von einem Mann. Sah Bruce Lee in die Augen. Sagt etwas, das man nie sagen sollte. On die Kamera bist du nix, Bruce Lee heard it, smiled, said nothing. Dies still war das Gruseligst, was jemand im Set je gesehen hat. Im Sommer 1973 musst du etwas über Hongkong verstehen. Die Stadt war lebhaft und aufgeregt. Sie fühlt sich als ob etwas Wichtiges beverstand. Niemand konnte genau sagen, was es war. Die Briten hatten offiziell die Kontrolle. Aber die Straßen gehorten ganz anderen Menschen. Die Triaden kontrollierten die Hafenanlagen. Die Filmindustrie arbeitet mit gelehenem Geld und mit wenig Zeit. Und Bruce Lee. Bruce Lee war etwas, das die Stadt noch nie hat. Die Stadt hat so jemanden seitdem nicht mehr. War 22 Monate nach dem großen Chef. War 18 Monate nach Fist of Fury. Der Weg de Drachen ist gerade fertig geworden, und jetzt das. Betritt den Drachen, ein Hollywood-Production heißt Warner Brothers Money. Der Film hat einen amerikanischen Regisseur. Der Film hat nicht nur Turing geöffnet. Hat SIEMIT Voller Kraft aufgebrochen. Allein den Golden Harvest Studios wissen, was dieser Film bedeutet. Es ging nicht nur Bruce. Es ging auch das Hongkonger Kino. Es ging jeden chinesischen Schauspieler. Viele Schauspieler hatten kleine Rollen in westlichen Filmen. Sie müssen im Hintergrund stehen und exotisch aussehen. Das war der Moment, als sich alles ändert. Genau deshalb konnte Raymond Chow es nicht ertragen. Raymond war nicht sein echter Name. Sein kantonesischer Name war Chow Kin Man das bedeutet Unschwar der Mann, der Ausschalt. Sein Family dacht, es sei ein Geschenk. Es stellt sich als ein Warnung heraus. Ward 1941 in Kowloon Geboren. War der Zweitsohn eines Fischhandlers. Sein Vater arbeitet auf den Schrammenden Markten in Aberdeen. Als Raymond 8 Jahr alt war, Wusters zwei Dinge ganz sicher. 1. Die Welt war in zwei Gruppen geteilt. Es gab Menschen, die nehmen. Es gab auch Menschen, die genommen wurden. Wollte sein Leben auf der richtigen Seite dieser Gleichung verbringen. Begann früh zu kämpfen. Es war nicht der diszipliniert und strukturiert Kampf, den man in einer Seefußschule lernt. In einer Seefußschule gibt es Firmen, Atemübungen und viel Jar geduldiges Wiederholen. Raymond lernt ein der Art von Kämpfen. Es sind Kämpfe in Hinterhofen und auf Dachern. Dort gibt es kein festen Regeln. Die Regeln wurden spontan gemacht. Und das Wichtigste ist, ob du am Ende noch stehst.
MIT seinen spaten Teenagerjaren hatter einen Ruf in Kowloon. Das ist nicht gut. Es ist nicht die Art, die Toren aufnet. Die Art, die Ladenbesitzer dazu bringt, versuchlich essen, und Mutter dazu bringt, ihr Kinder not drinnen sie. Kam, while Stunterbiken gut bezahlt worden. Die Stuntkoordinatoren stelten nicht viel Fragen zu deinem Hintergrund. Wenn du kämpfen contest, bist du pünktlich gekommen. Du hast dich nicht über die blauen Flecken beschwert. Du hattest einen Job. Arbeitet 6 Jahre lang als Kompars. Fall gab ein Menschenmensch, die auf einem Seil balanciert. 30 Männer trugen historisch Kostüm. Sie liefen auf die Kamera zu. Raymond stand in der Mitte. Schlug zu und bekam Schläge. Macht das mit der Gelassenheit eines Manns, der den Schmerz schon lang akzeptiert hat. War gut darin, aber nicht sehr gut. Das war genau das Problem. Raymond Chow war sein ganzes Leben lang gut in Dingen. Aber in Rahmen, wat an der außergewöhnlich waren, fiel nicht auf. Als Junge war sein alterer Bruder der Schüler. Die Lehrer lobten ihn auf den Straßen von Kowloon. Gab immer jemanden, der schneller war. Gab immer jemanden, der mehr Angst macht. In der Stuntgemeinschaft. Gab Männer mit echtem Kampfsporttraining. Sie bewegten sich auf ein Weise, die Raymond genau so macht, wie war. Ein Verbrecher Tutso, als war ein Kämpfer. Hat gelernt, damit umzugehen. Konnte es unterdrücken. Konnte es anders lenken. Trank. Spieltem Geld. Sucht Streit mit Männern, die nicht so stark zurückschlagen konnten. War wirklich wütend auf Anderlut. Dan kam Bruce Lee aus Amerika Zurich. Das erste Mal sah Raymond Bruce Lee in Bewegung. Es war bei Golden Harvest. Shot ein Probe durch einen Spalt in einer Wand. Wollte nicht zuschauen. Wartet auf seinen eigenen Drehplan. Verbracht die 20 Minuten mit einer Zigarette. Ward immer ungeduldiger über die Hohe seines täglichen Budgets. Dan horder ein Garage. Es waren nicht die Schläge oder die gupten Schläge und Garage aus dem Filmkampf. Es war etwas anderes, ein Art verdrängt Luft. Der Klang von etwas, das sich schneller bewegt als der Raum es herum. Shot durch den Spalt. Bruce Lee lief allen ein Abfolge von Bewegungen. Kein Partner, kein Kamera. Ein Mann schwett in der Luft vor ihm. Was Raymond in diesen 3 Minuten sah, ändert sein Verständnis vom menschlichen Körper. Verstand jetzt, was der Körper leisten kann. Die erste Sache war die Geschwindigkeit. Alle sprachen über Geschwindigkeit. Es war anders, persönlich zu sehen, als nur davon zu hören. Bruce's Hand bewegen sich sehr schnell. Die künstliche Intelligenz sieht sie als verschwommen. Dan sieht sie ein Fertigposition. Dies Position beginnt und in det mit der Mit, die luktet. Es ist wie einen Film zu schauen, bei dem Bilder fehlen. Es ging nicht nur die Geschwindigkeit. Raymond hat schon einmal Geschwindigkeit gesehen. Hat vorher nicht die Absicht hinter jeder Bewegung gesehen. Jeder Schlag hat einen Grund. Jede Wendung hat einen Grund. Nix war schon anzusen. Nix ward verschwendet. Es war das Effizientest, was Raymond gesehen hat. Ein Mensch handelt. Es macht so wütend, dass einen Schritt zurücktreten musst. Druckt sich in die Wand und atmet tief ein. In diesem Moment verstand klar, dass niemals so sein wird. Nix von den Schlägereien, den Kämpfen im Garten oder den Jaren als Stuntman konnte ihm sagen, was gerade gesehen hat. Bruce Lee war nicht besser in dem, was Raymond gemacht hat. Bruce Lee macht etwas ganz anderes. Es war nur ähnlich wie Kämpfen. Es war so ähnlich wie ein Gewitter zu einem Mann mit einem Gartenschlauch. Raymond Chow zündet ein weiter Zigaretten. Raucht sie bis zum Ende.
Dan zundiet ein nui Zigaretten. Alles sein Anruf kam, hat ein Entscheidung getroffen. Word sich Bruce Lena Hern. Den Raymond J. getroffen hat einen Punkt erreicht. En diesem Punkt stimmten Bild und die Realität nicht ganz überein. Ein Nat, die du drucken kannst. Must es nur finden. Es dort wir Monat, bis für enter the Dragon eingestelt word. Nutzt's jeden gefallen, den hat. Benutzt einen Kontakt in der Abteilung für Stuntkoordination. Kam frühen. Blieb lang. Word sehr wichtig. Unsichtbar Menschen lernten, klein Problem zu lösen. Sie machten das, Beaver die Problem groß werden. Ein Gegenstand, der bewegt werden muss. Ein Terminproblem, das gelöst werden muss. Ein junger Stuntman braucht jemanden. Wollte die ganze Technik für ein bestimmtes Scene lernen. Raymond war bei all dem. Es war ruhig und nützlich. Niemand bemerkt es. Bis es nicht mehr war. Es war das erste Mal, dass Bruce Lee in wirklich ansa. In der dritten Hälfte Filmens war es nicht durch, nicht in ihm vorbei, sondern direkt auf Gerichtet. Sie drehten im äußeren Innenhof der Festung. Die langen Steinflur wurden ein berühmter Ort im Film. Raymond war in einer Gruppe von Kämpfern. Sie müssen aus einem Flur entfernt werden. Das muss in einem einzigen Versuch geschehen. Die Choreografie war einfach. Man loft hinein, word auseinander genommen und get dan runter. Raymond hat es schon 100 Mal gemacht. Dies Mal word sich etwas in ihm. Kam zu schnell und von der Vereinbarten Richtung. Statt das Ziel für Bruce zu sagen, verhindert sein Gewicht und schlug einen echten Schlag. Es ist nicht schwer. Nicht zu treffen, sondern echt. Der Schlag, den du nur erkennst, wenn du tausend davon gemacht hast. Bruce erkannt es. Weiß den Schlag mit einer Bewegung ab. Dies Bewegung war so klein, dass man es fast nicht sehen konnte. Raymond dreht like seinen Unterarm. Verhindert ein wenig sein Gewicht. Dadurch bewegt sich 2 Schritt weiter zur Wand. Schlug so fest, dass es in seinen Backensonnen spürt. Stop word gesagt, der Regisseur mot weiter. Niemand sagt etwas. Bruce Lee schaut kurz zu Raymond, Beaver sich abwandt. Raymond druckt sein Schulter gegen die Wand. Atmet tief aus. Wusste, dass Bruce ihn bemerkt hat. Es war nicht das, was wollte. Aber es war ein Anfang. Am nächsten Morgen kam Raymond 2 Stunden früher im Drehorten. Überzeugt sich selbst, dass dies Professionalität war. Sagt sich, dass die ablofte Tages nach einmal ansehen wollte. Wollte die Positionen lernen und vorbereitet sein. Sagt sich, das waren Lügen. Hat 30 Jahre lang sich selbst belogen. Die Wahrheit war einfacher und hässlicher. Wollte Bruce Lee allen beim Aufwärmen sehen. Das sollte passieren, Beaver die Kameras liefen und die Show begann. Raymond hat eine Entscheidung getroffen. Dies Geske in den Stunden zwischen dem Vorfall im Flur und Don. Dachten das, was vor wir Monaten durch die Trennwand gesehen hat. Dies beeindruckend und beske Mensch der Perfektion war eine Offerung. Es must so sein. Kein Mensch bewegt sich so, und das Jaman zuskat. Nehmt die Kameras weg. Nehmt die Besatzung weg. Nehmt die Geschichten weg, die Marketingabteilung von Golden Harvest in drei Jahren aufgebaut hat. Und alles, was blieb, war ein Mensch, einfach ein Mann. Muskeln und Nochen. Und die gleichen Grundlegenden Einschränkungen, die jeden anderen Menschen, der Gillette hat, eingeschränkt haben. Raymond muss diesen Mann sehen. Dieser Mann war verantwortlich für die Aufführung 6:47 Uhr am Morgen. Fand Bruce Lee in der hinteren Eck des Weiten Probenraums. War alien, wie war tet.
Aber was Raymond Chow, war nicht das, war für sich vorbereitet hat. Bruce Mott keen aufwarmen. Er saß mit gekreuten Beinen auf dem